నమస్తే తెలుగు వారి మన సాక్షికి స్వాగతం సుస్వాగతం. వెల్కమ్ టు ఆస్క్ విత్ డాక్టర్ ది ఎన్ఆర్ఐ హెల్త్ షో. ఐఎమ్ చంద్రిక. మనం లాస్ట్ టైం టెస్టిస్ అలాగే వాటి ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఈసారి ఫీమేల్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఓవరీస్ అలాగే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు దామోదర్ నేరల గారు. వారు ఎండి ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. హలో సార్. హాయ్ చంద్రిక. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ ఫైన్. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మహిళల్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం కి సంబంధించి 10 మందిలో 2 ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం తో సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీలో మెయిన్ పార్ట్ అయిన ఓవరీస్ గురించి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? Sure, Andy. Very important topic. It's like final topic of endocrine system. Yes. So ovaries is one of the endocrine systems, very important endocrine system. Basically ovaries రెండు ఉంటాయి, left and right ovaries. They are right beside the uterus అండి. Okay. And fallopian tubes తోటి uterus కి కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. సో బేసికలీ వీటి ఫంక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సృష్టికి మూలం ఓవరీస్. బేసికలీ ఏంటంటే ఓవం అంటే సింగిల్, ఓవా అంటే ప్లూరా. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫర్టిలిటీకి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అన్నట్టు. బేబీ తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే 20 వీక్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే మిలియన్స్ ఆఫ్ ఓవా ఉంటాయి ఓవరీస్ లో. ఓకే, సో ద బేబీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ఇమ్యాచ్యూర్ ఓవా, అంటే మ్యాచ్యూర్ గానే ఓవా ఉంటాయి. బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఓకే, సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే స్లోలీ డిక్రీజ్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాము, హెచ్పిఏ యాక్సిస్ అంటే హైపోథాలమస్ పిట్యూటరీ adrenal axis is very important, controlling all the systems. So when the girl reaches to puberty, right, so all these hormonal changes start kicking in. So she starts developing menses. So hypothalamus nunchi the stimulus comes through other hormones. Okay. And the ovary starts producing estrogen and progesterone, and when the levels are high, the lady will start having changes like female, reproductive changes, menses. So the most important thing ఏంటంటే ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఓవా ఉన్నా కానీ మంత్లీ ఒకటే ఓవం అంటే ఒకటే ఎగ్ వస్తుంది. ఓకే, అది కూడా ఫర్టిలిటీ పీరియడ్ అంటారు. ఫర్టిలిటీ పీరియడ్ లో బేసికల్లీ ఇప్పుడు మెన్సెస్ యావరేజ్ 5 days ఉంటాయి కదా, 3 to 5 days. దాని తర్వాత మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్ లైక్ 28 days లా 14 to 16 days టైమ్ లో ఓవం ఓన్లీ వన్ ఓవం కమ్స్. సో ఆ ఓవం ఎట్లా అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ కి వెళ్ళి ఇట్ కమ్స్ టు ద యూటరస్. ఓకే, సో ఆ టైంలో కనుక ఇంటర్ కోర్స్ సెక్స్ చేస్తే స్పర్మ్ ఇస్ లైక్ ఏ ఫిష్, రైట్? ఇట్ గోస్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద వెజైనా into the cervix and into the uterus. And then when it meets the egg, ovum, then fertilization happens, right? Yes. So fertilization aina tarvata then pregnancy test positive vastadi, right? Yes, correct. So then the embryo starts developing. Ovary shape is like oval shaped. Okay, oval shape. So two left and right to ovaries. So their main important function is to produce eggs. Okay. At a layman term, eggs, ovum antamu. So ovum is the moolam manali ఇప్పుడు మన సృష్టికి. సో బేసికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఇక్కడ ఓవరీ నుంచి కూడా ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రోన్ అని రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాటి వల్లనే యూ సీ ఆల్ దీస్ చేంజెస్, ఫీమేల్ feminine changes and all development. Okay, so hormones also important for bone strength ki, heart ki kuda. Ippudu enduku cheptunna ante menopause ante when the female reaches to around 50 years, the ovary stops producing all these hormones, so then they go into no menses, right?
menopause ante no menses. So appudu females ki high risk of heart attack untadi. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ప్రొటెక్షన్ is coming through these hormones, estrogen especially. And when they go, then they start developing lot of symptoms like hot flashes, and they feel very hot, they feel very irritated, they feel very anxious, they feel a lot of Stress. symptoms. So these are all related to hormonal imbalance, and bones will get weaker, osteoporosis అంటారు కదా. సో ఆ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ అంటారు కదా, అది పోతుంది అన్నట్టు. సో అందుకని ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫీమేల్స్ టు నో and get help and do the supplements when they reach menopause, so that their bones, their heart, all that systems are covered. Okay. And there's so many newer medications to help with the menopausal symptoms which are very distressing initially, because it's a totally different kind of situation, right? Because it's like you are entering into a different phase totally. So అందుకనే it's important అన్నట్టు, ఈ ఫిజియాలజీ ఇంపార్టెంట్. సార్ అయితే బేబీ పుట్టినప్పుడు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత లాస్ అవుతూ ఉంటుంది తను పెద్దగా అయిపోతుంది? ఓవర్ a period of time, ideally when the reproductive age comes, they come to around 100,000. At least 10 to 15,000 a year loss ఉంటుంది initially. Okay. It's like normal process, okay? Because follicles ఉంటాయి కదా, the ova, they are immature, but like I said, every cycle only one ovum, only one egg comes, okay? And there's lot of sperms, like millions of sperms, but the lucky one goes to mate with the egg, right? So then the fertilization happens, and the Srushti, baby starts, embryo and all that stuff. So it's a very interesting discussion. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ కల్చర్, వెస్టర్నైజేషన్, అంటే when I was kid, they used to marry early and have kids early, but because of this, a lot of change and responsibility, the women are equally competing and all that. So it's a good thing. So it's changed now. ఇప్పుడు marriage, especially my doctors example say, we delay marriage because our profession is longer. మేము ఎక్కువ రోజులు చదవాలి, ఎక్కువ ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి, ఎక్కువ టైం పడుతుంది సెటిల్మెంట్ కి. సో యావరేజ్ టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఈ రోజులలో క్లోజ్ టు 30 అవుతుంది, అరౌండ్ 28 to 30. సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, the ideal time fertilization and fertility maximum ఉండేది 19 to 26 years. Okay. Until 30 is okay, but after 30, then once they reach 40, the chances of fertilization goes down drastically to 5%. Okay. So it's a very important thing. So because we all know and we all go through this, settlement, even marriage అయినాక కూడా కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేద్దాము, let's so అన్ని కూడా ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒక రీజన్ అనుకోవచ్చు మీరు చెప్పినట్టుగా. age is definitely most important factor is age. ఇది ఫర్టిలిటీ కాకుండా బేబీ హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. కరెక్ట్. సో ఏజ్ తో పాటు ఏమవుతుందంటే, లేట్ ఏజ్ తోటి బేబీస్ కి ప్రాబ్లమ్స్, జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నవడేస్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ of course it's a different subject, but they may have autism, they may have Down syndrome, all that stuff. But there's so many other factors also, actually, for female and male, we'll discuss separately about the infertility causes, okay? So basically the most important thing about ovaries is they are the main organs producing eggs, as well as estrogen and progesterone hormones. Hormones are very important for bone health and heart health also. Okay.
because that layer of protection, when it's gone, they are risk for osteoporosis. And when you get to menopause, the risk of heart attack also. Women are actually protected until menopause. Heart attack risk takkuta women's now, females. So once menopause ainaka, the chances of developing equate. So they have to seek support and get hormone replacement. It also helps with mental health and a lot of issues. Okay. So inka most important thing ఏంటంటే fertilization process. The fertilization process గురించి చెప్పాలంటే, when is the right time get the ovum and the sperm meet? It is in the middle of the cycle. ఇప్పుడు menses 3 to 5 days ఉంటాయి కదండి menses. When the female, some symptoms she will know, her body gets warm when ovulation happens, and there's so many different changes you can notice. So middle of the period, so andukane if the couple meets at least every other day, the chances of fertility is high. Because sometimes work related, you are in a different place, they are in a different place, but at least those 6 days, middle of the period, if you meet, the chances are high, because that time the ovum comes and the sperm is ready, and then the sperm goes all the way, it's like a fish, right? It swims, it has a tail and head, and it passes. When it intercourse happens, vagina నుంచి cervix నుంచి uterus కి వెళ్ళి అక్కడ egg ని meet అవుతాయి. Okay. So then the fertility happens, and then the embryo starts developing. So and embryo in the uterus, అంటే mother womb అంటాం అన్నట్టు. Okay. So that's how the fertilization starts. And then you start counting the weeks, like how old is the baby? 20 weeks, 25 weeks, like that. So by 20 weeks already a lot of organs are formed. Okay, so very, very important. దామోదర్ గారు, అయితే ఆ మేల్స్ అలాగే ఫీమేల్స్ కూడా ఇద్దరు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారు కదా, వాడికి ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎట్లా ఉంటుంది? Before treatment, మనము first diagnosis is always important. First thing ఏంటంటే causes. మన దగ్గర అంటే ఎక్కువ లేడీస్ మీదనే ఫోకస్ పెడతారు, కానీ బోత్ సెక్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. సో అందుకే ఇద్దరిని టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. యూజువల్గా 1 year we have to wait for a year, and ఇక 1 year లో కూడా ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ కాలేదంటే దెన్ యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ రీజన్స్. ఓకే, సో బేసికలీ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ స్టఫ్, బోత్ కాజెస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఫీమేల్స్ లో కాజెస్ వస్తే, ovaries ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ వేర్ యూ లుక్ ఫర్. అంటే దేర్ సో మెనీ కండిషన్స్ లైక్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ సిండ్రోమ్, సిస్ట్లు ఉంటాయి, సో ఓవా తగ్గిపోతుంది, హార్మోనల్ చేంజెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, మెన్సెస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సెస్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది, హిర్సుటిజం అంటారు. Some people may not have reproductive changes because of the hormonal imbalance. తర్వాత జెనెటిక్ కాజెస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ కాజెస్ వస్తే ఫీమేల్స్ లో మెయిన్లీ స్మోకింగ్ లింక్ ఉంది. అంటే కెఫీన్ అంటారు, బట్ 1 to 2 cups ఆఫ్ కెఫీన్ తోటి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎక్సెసివ్ కెఫీన్ తోటి కొంచెం ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. ఆల్కహాల్ ఒకటండి. ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ తోటి కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ హెవీ వెయిట్ అంటే ఓబిసిటీ, బాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకా వేరే ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్. తర్వాత అనాటమీ అంటే మనము బేసికలీ ద ఎగ్ హ్యాస్ టు స్మూత్లీ గో ఇన్ టు ద యూట్రస్ కదా. సో టీబీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ కాజెస్ ఇన్ఫెక్షన్లలో. ఏమైందంటే అప్పుడు టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ఎగ్.
ఓకే. సో దానికి మనం డయాగ్నోస్ చేయాలంటే హిస్టెరోసాల్పింగోగ్రఫీ అని ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దాన్ని చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అట్లనే పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్ తోటి కూడా ఏమైనా సిస్ట్స్ ఉన్నాయా, హెమరేజెస్ ఉన్నాయా, యూనో ఓవా సైజు ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా, ఎనీ ట్యూమర్స్ ఉన్నాయా అనేది కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది. తర్వాత హార్మోన్ లెవెల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ లెవెల్స్. తర్వాత కొన్ని స్పెషల్ టెస్ట్లు, అంటే మనం పబ్లిక్ అర్థం కావని ఓవం రిలీజ్ అయిందా లేదా అనేది కూడా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. అది స్టేట్స్ లో చేస్తారు కదా. సో బేసికలీ హార్మోన్ టెస్ట్ చేసి వీ కెన్ డూ దాట్. ఇంకా మెన్ కి వస్తే మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినాము, మళ్ళీ ఐ కెన్ బ్రీఫ్ ఇట్. మెన్ లో కూడా ఏంటంటే స్పెర్మ్ కౌంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. స్పెర్మ్ కౌంట్ ఎనఫ్ లేకపోతే, ఎనఫ్ స్పెర్మ్ లేనప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. తర్వాత స్పెర్మ్ ఉంది ఎనఫ్, కానీ దానికి మొటిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అందుకని స్పెర్మ్ కౌంట్ చేయాలి, మొటిలిటీ టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటాయి. When you rule out all the causes and when you find the cause, then treatment is very easy. Okay, obviously ప్రాబ్లం మేల్ లో ఉందా ఫీమేల్ లో ఉందా అనేది కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత ఎందుకు అనేది డయాగ్నోస్ అయినాక ఇట్స్ ఈజీ టు ట్రీట్. ఓకే, there are so many other ways, lot of research ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, సరగేట్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఈవెన్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్, ఐవీఎఫ్. Yes, IUI. Even like, unfortunately, let's say somebody has accident or infection or cancer and they have to remove the ovaries తీయాలనుకోండి, రెండు తీసేయాలనుకోండి, still they can become pregnant provided the uterus is healthy. అంటే womb healthy ఉంటే then you can do in vitro fertilization, still you can have a baby. Of course, it's so much research happening, even the surrogate pregnancies, it's very popular in India. So like I said, women age to part, men age is important. Okay. మెన్ ఏజ్ లో కూడా ఇప్పుడు మెన్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈవెన్ దో దే రీచ్ 50 దే కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ బేబీస్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ మెనోపాజ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ మెన్ కదా. బట్ again the more age, the chances of అంటే హెల్తీ బేబీస్ ఉండొచ్చు, కానీ రిస్క్ ఆఫ్ అన్హెల్తీ బేబీస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. See what I mean? The chances of natural fertilization will also be less. ఎందుకంటే స్పర్మ్ ఆల్సో టెలిమీర్స్ అంటారు, డిఎన్ఏ ఉంటాయి కదా స్పర్మ్. సో యాజ్ ఇట్, అంటే ఏజ్ తో పాటు అవి కూడా ద అమౌంట్ ఆఫ్ sperm count will go down, the sperm quantity will go down, and the quality of the sperm also will be affected. It's not like 25 years old young boy sperm compared to 60-year-old man. You see what I mean? So అందుకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది వెల్తీ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే స్పర్మ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది. సో whoever is like a little kind of afford, and they can keep their sperm in a bank when they are young, like 30 years ki, 25 years ki, 35 years ki, they can put their sperm in a bank, and whenever they want to have a baby at later age, they can use that sperm. So that option is there. So it's a important newer things, a lot of newer things. But age is equally important for men also. But the advantage God gave for women is to bear the child. For men is to have babies even at old age also. You see what I mean? So that is a totally like different situation for both men and women, because women cannot have babies after menopause, right? After 40 is very difficult. So the tarvata treatment options antara, it's very easy. If you find the cause of infertility, the treatment is easy. You aim at the whatever is causing the problem. But it's a very stressful thing for young couples, because అమ్మమ్మలు తాతలు అడుగుతుంటారు, ఏమైంది, ఇంకేం న్యూస్ లేదా కదా.
So I mean, like, it's a social thing, right? It can cause mental, anxiety and distress also, because everybody keeps, oh, ఇంకా 2-3 ఏళ్ళు అయింది ఇంకేం లేదా న్యూస్ అని అంటుంటారు కదా. సో ఇట్స్ వెరీ psychological thing also. Actually, I have seen a lot of my friends and relatives going through this personally also. So yeah, I mean, like, so very important situation. So awareness is important and education is important, like I always say. సార్ అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఓవరీస్ ఎగ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి కదా, సమ్ టైమ్స్ మనం ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గింది అంటుంటారు. సో ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గడం అంటే ఏంటి? సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇప్పుడు స్పెమ్ లానే ఇది కూడా ఏజ్ తో పాటు ఏమైందంటే ద వూంబ్ అబార్షన్ అంటారు కదా. అబార్షన్ is very common, especially we all went through, even I went through initially. We had abortion too, while I was working in London. So it's very common because the embryo needs a favorable environment and it has to develop in the uterus, right? So a lot of various reasons, initially I've seen a lot of I was looking for reasons, but initially first pregnancy, a lot of times I've seen like people going through abortion, miscarriage, I could tell you. కరెక్ట్. ఎందుకు అవుతుంటారు? I think the most important thing is the womb. Fertilization aitundi, but the womb, it has to develop there. It has to, uterus la. I think most of the time, maybe it's, a lot of times idiopathic reasons undachu, but it could be, maybe hormonal imbalance, maybe, anxiety, stress, and, a lot of stuff. But I noticed that, a lot of people have miscarriage in the beginning. It may be, like you said, the unhealthy sperm and, unhealthy ovum, various factors. మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా అంటే అబార్షన్ అవుతుంది అన్న ఒక మిత్ కూడా ఉంది. అయిన వాళ్ళకి చెప్తుంటారు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అందుకే నేను నోటీస్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వకూడదు, ఎక్కడ పోవద్దు, ఇంట్లో ఉండాలి అని మన పెద్దలు అంటే తాతలు అమ్మలు, అరే నువ్వు 2 months దాకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటారు చూడండి, అంటారు కదా. సో ఐ గెస్ ఇట్స్ అబ్జర్వేషనల్ అండ్ మేబీ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే ఆర్ రైట్. బట్ ఐ హావ్ నోటీస్డ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టెల్లింగ్, first 3 months you have to be careful, even driving చేయద్దు, సైక్లింగ్ చేయద్దు, you should be very careful. ఒక హెల్తీ బేబీ పుట్టాలి అంటే ఎలాంటి ప్లానింగ్ అవసరం అంటారు టోటల్ గా? Very important, especially nowadays. Pregnancy plan చేసుకున్నప్పుడే you have to consult your doctor. ఎందుకంటే you want to have a healthy baby, or you have to avoid the genetic, especially autistic kids, Down syndrome kids. Okay. So there are certain screening tests they will do. Especially they will give you folic acid supplement. Okay. Very important to prevent the neurological defects in the baby. So vitamins, folic acid avistaru, plus they will screen for some infectious diseases, rule out. Plus most important thing is hemoglobin, right? So once you are pregnant, you're not only eating for yourself, for baby also, right? So you have to have enough iron. Ivanni test chestaru. So it's very important, and they'll give you some education and tips. So healthy baby ante healthy diet and healthy habits, especially both mother is more important. Especially like what I said, I mean, like in this generation, smoking, drinking is common, right? So, but a mother, she probably have to quit doing that if she wants to have baby. I mean, like, especially smoking and the other stuff like alcohol also, and caffeine. Maybe 1-2 cups of caffeine is good. Reduce that, and then exercise is important. Yes, physical exercise. Exercises is important and stress free.
బికాస్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అవుడుతోటి అందరు వచ్చి చుట్టాలు ఉండి మిమ్మల్ని చీరాప్ చేస్తుంటారు కదా. ఎందుకు? ఎందుకంటే దే వాంట్ యూ టు సీ హ్యాపీ. ఫంక్షన్స్ చేస్తారు వచ్చి, అదేంది ఓడి నింపడం అంటారు కదా, ఓడి నింపడము అట్లా. సో దిస్ ఇస్ అ వే, ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ గ్యాదరింగ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టు మేక్ యూ ఫీల్ బెటర్, రైట్? ఇప్పుడు జనాలు మనకు చుట్టాలు వస్తే, అందరు ఉంటే, మ్యూజిక్ ఉంటే, ఫంక్షన్లు చేస్తే, ఇట్స్ మోర్ ఏమంటారు, మెరీ సిచ్యువేషన్. సో ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ రీజన్ వై దే సెలబ్రేట్, బికాస్ దే వాంట్ టు make you happy and comfortable, and they will give you more preference. ప్రయారిటీ మీకే ఇస్తారు. అరే అందరు వచ్చి ఈమెకే చేయాలి, ఇది చేయాలని. ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అంటారు కదా, తీసుకురాపో, అది తీసుకురాపో, అక్కకి ఇది తీసుకురాపో, యూనో. సో సో she will be the queen bee, like, you know. So it's very, అంటే to make her comfortable, to make her, అంటే so important. Stress also plays a big role in abortion, మనం డిస్కస్ చేసినాం. ప్లానింగ్ చెప్తుంటున్నారు కదా, స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు అనేసి ఫస్ట్ మెయిన్ కాజ్. అదే కాకుండా lot of psychological issues also pop up when the lady is pregnant because of the hormonal changes. Sometimes they go into crazy mode, you know. So they can get agitated and, you know, a lot of paranoia and all that stuff, you know. So అందుకనే it's very important, you know, to have support and also check up, you know, because a lot of times మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంకెక్కువ మెంటల్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా. అట్లనే ఫిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ తోటి ఇంకా ఫిట్స్ ట్రిగర్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అందుకనే ఎస్పెషల్లీ అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నట్టు, ఎందుకంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, you know, other disease ఉన్న వాళ్ళకి you have to closely monitor, especially BP, blood pressure, eclampsia, pre-eclampsia అంటారు. It's very important to control blood pressure because it will affect the baby also. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓవరీస్ గురించి అలాగే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కొత్తగా ప్లానింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you. It's my pleasure. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్. మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.